Hello everyone, my name is Roshan Agrawal. In this video, we are going to learn 20 very important German phrases. So let us see. Vielen Dank. Vielen Dank means thank you very much. Vielen Dank. Bitte schön. Bitte schön means you are welcome. Bitte schön. Entschuldigung means excuse me. Entschuldigung. Kein Problem. Kein Problem means no problem. Kein Problem. Es tut mir leid. Es tut mir leid means I'm sorry. Es tut mir leid. Natürlich. Natürlich means of course. Natürlich. Richtig. Richtig means correct. Richtig. Nein, danke. Nein, danke means no thanks. Nein, danke. Nicht dank. Nicht danke means nothing thanks. If someone say you thank you, if you want to say no thanks, okay, so in that case also you can use this. Nicht dank. Darf ich hier sitzen? May I sit here? I repeat these phrases once again. Listen carefully. Vielen Dank. Bitte schön. Entschuldigung. Kein Probleme. Es tut mir leid. Natürlich. Richtig. Nein, danke. Nicht danke. Darf ich hier sitzen? Now we'll see next phrases. Sprechen Sie Englisch? Do you speak English? Sprechen Sie Englisch? Ich spreche Englisch means I speak English. Ich spreche English. Ich spreche nicht viel Deutsch means I don't speak much German. Ich spreche nicht viel Deutsch. Können Sie das übersetzen? Can you translate that for me? Können Sie das übersetzen? Ich verstehe nicht. I don't understand. Ich verstehe nicht. I don't understand. Bitte wiederholen Sie. Please you repeat. Bitte wiederholen Sie. Können Sie langsamer sprechen? Could you speak slower? Können Sie langsamer sprechen? Ich brauche Hilfe. I need some help. Ich brauche Hilfe. I need some help. Ich weiß nicht means I don't know. Ich weiß nicht. I don't know. Ich brauche Auskunft means I need some information. Ich brauche Auskunft means I need some information. I repeat once again all the phrases. Listen carefully. Sprechen Sie Englisch? Ich spreche Englisch. Ich spreche nicht viel Deutsch. Können Sie das übersetzen? Ich verstehe nicht. Bitte wiederholen Sie. Können Sie langsamer sprechen? Ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht. Ich brauche Auskunft. If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you.